සිංහලෙන් ආයි සිංහලෙන් කියන්න මේ. දැන් මේ සතිපට්ඨාන වඩනකොට දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න එපාය. දැන් දුක්ඛ සත්‍යයේ තියෙනවා ඉපදීම දුක්ඛයි, වයසට යන එක දුක්ඛයි, මැරෙන එක දුකයි එහෙම කියලා. දැන් අපි ඉපදිලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඉපදෙන එකේ දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ මොකක්වත්. ඒ වගේම අපි මැරෙන්නෙත් නැහැ. අපි තාම ජීවත් වෙලා ඉන්නේ, මැරෙන එකේ දුක අපි දන්නෙත් නැහැ. තාම මැරුන්නේ නැති හන්ද. තාම මැරුන්නේ නැති හන්ද. ඉතින් සතිපට්ඨාන වඩන කෙනෙක් කොහොමද උපදින එක දුකයි, මැරෙන එක දුකයි කියලා ඕව අවබෝධ කරගන්නේ? එක්ක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නේ. So the question was, now we are supposedly practicing Satipatthana, the development of mindfulness. One part of that is within Dhammanupassana, one section is about the Four Noble Truths, and the first is the Noble Truth of dukkha or suffering. And in the scriptures there is very often there is given the list, birth is suffering, aging is suffering, death is suffering. So but we have been born, but we actually don't have the experience of the birth itself. And same thing for death or dying. So we are going to die, but we are like not dying. So how somebody practicing mindfulness can get understanding about birth and death? In what way it happens or something like that? How it is suffering. How it is suffering. Birth is Okay, suffering. so the understanding that birth is suffering, how does that arise? අපි ඒකද මෙත්තානන්ද හන්දෙන් අහමුද? So first let's ask Venerable Mettananda. හැබැයි ඔය ප්‍රශ්නේ මටත් හුඟක් කලින්ද මට ඒ ජාති දුක ගැන මම ඒක දන්නේ නැහැ කියන්න. මට ආයක මරණ දුකක් දන්නේ නැහැ. ඒක මටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. So before you get to that, Bhagwan says actually he has had this question for the longest time and still didn't come up with the proper answer himself. So yes, and for Noble Truth, the first one about dukkha must be understood. So it's something that birth, and the Buddha says, is suffering, and death is suffering. So it's true that we don't remember such kind of things, and like the birth, most of us, and I think somebody could remember, and death in the past life. So how to understand that is suffering? Yes, I think the experiences in the Satipatthana often brings one, two kind of some experiences that can be understood as something that has to do with birth, something has to do with death, and actually there is an interesting study that has been done by someone who was kind of interested in Vipassana, a doctor, I think, someone like that was interested in Vipassana. And he found that actually he found before a study of a Russian doctor who this was in the 70s and the 1980s, something like that, with the aid of some kind of substance, make a group of people regress to the experience of birth. Slowly, you can do regression, bring the people to like when they were a child, through the use of some medicine, and he had some kind of almost after bringing them at the moment of the birth,
many of them experience the same thing. And so he explained how it was. And it's incredible the experience that these people had. Because at the beginning, what they had is kind of, okay, being inside this place, be kind of comfortable. And at a certain point, there was something changing, and they start to be contracted. Actually, what is described there, the woman start to have the contraction in the. At that point, it's like if they start to be the spirit of this person. It's like if they were start to be killed. You are going to be killed because somebody is pressing you. And the moment that you are pressing, there is kind of, and you are kind of without defense, and there is kind of a sensation of injustice. Somebody is killing you for what no reason. And all these things were described by all these people, not one only, there were this kind of, so there is this compression. There is a lot of struggling inside, suffering, and all this going on for long until a certain point there is the release, and then it changes the mind completely. There is kind of mystic experience of love, everything like that. Now, what does it fit into Vipassana? This doctor, by interviewing meditators, found that some kind of experiences in meditators report the same kind of experience that these people in regression had. In fact, there are moments in the Satipatthana meditation where you are kind of this compression. There is kind of things that you really feel a lot of suffering. But what was more interesting of this was my experience, that at the end of all these kind of things, I had an image of a child just born, keeping the hand by the doctor. Just, I remember in my experience that I had in Vipassana. And so I thought that this was me, that I was born. When I was born, I was passing through all this kind of thing. This was, so after I read, before I had this experience, then I read all these kind of things. Now what was clear to me, that it was right. I mean, this kind of experience, and the doctor experience, explained, the Russian doctor made with this kind of things. The experience of that is where the experience had during the specific moment of the birth. Maybe you can explain more. මේ ප්‍රශ්නේ මෑනියෝ හිතේ නෑනේ. ඒක කියන්නකො පොඩ්ඩක්. දැන් මේ මම ඇහුවේ මෑනියෝ දැන් මේ අපි ඉපදිලා ඉවරයිනේ. ඉතින් අපි සතිපට්ඨාන වඩනකොට කොහොමද ජාතිය දුකයි කියලා අවබෝධ කරගන්නේ? කියලා මම හිතුවේ අපිට උපදිනකොට දුකක් මතකත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපි සතිපට්ඨාන වඩනවා තාම අපි මැරුන්නේ නැහැ. අපි ඉන්නවා මරණය දුකයි කියලා සතිපට්ඨාන වඩන එක්කෙනා කොහොමද අවබෝධ කරගන්නේ? ඒක තමයි දැන්. මොකද ඒකට අපි මෙත්තානන්දන් රෝගීවිය? නෑ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ දන්නේ නැහැ මොනවද? මෙත්තානන්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වේ ලොකුවම ගන්න කියන්නේ. That's what I was asking. කරුණු කීපයක් තිබුණා. කොහොම හරි අර 1980 වගේ රෂ්‍යාවේ කොහොම හරි වෛද්‍යවරු කෙනෙක් මොකක් හරි අර පරීක්ෂණයක් වගේ කරුවේ. ඒකෙන් අර මහා බෙහෙත් වලින් මිනිස්සු මේ ජීවිතේ මතකය ආයෙත් ගන්නවා වගේ. ඒකෙන් අර ටිකෙන් ටික උපන් දවසට උපන් කාලෙට උපන්නින් කලින් ඒව ගත්තේ. කියන්න අර විවෘතු එළියට යන්නේ ඒව ඊට කලින් ඒව ගත්තේ. ඒ ගොඩක් අය දෙකම එක කියනවා
ඒ කලින් ඒවා නිකන් හර ටිකක් සෙටින් තැන වගේ නිකන් ඉන්නවා වගේ. සැපෙන් තමයි. ඊට පස්සේ එක පාටම මොක හරි පීඩනයක් කවුරු හරි තල්ලු කරනවා වගේ. ඒවත් එක්ක අර නිකන් අධාර්මිකව මට කවුරු හරි අර පීඩනය කරනවා. ඒවා එනවා. ඊට කොට ඒ දොස්තර හිතන්නේ ඒක අර නොනත අර කොන්ට්‍රැක්ෂන් එන්න වෙලාව තමයි අර පීඩනය එන්නේ. ඊට පස්සේ අර එළියට යනවා. ඒකෙන් අර නිදහස් ලබා ගන්නවා. ඒකෙන් පස්සේ අර නිකන් ආදරය ආයිත් හිතට එනවා. හිත ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේක කිව්වේ. පරීක්ෂණය. ඔව්. අම්මල තමයි ඉපදීමේ දුක ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර මෙත්තානන්ද කිව්වා පස්සේ වෙන කවුරු හරි වෙන අර පරීක්ෂණ කරුවා අර විපස්සනා කරන්න ඒව කීප ඒවා එකතු වෙනවා. විපස්සනා කරන්නගේ අර අත්දැකීම් එකතු වෙනවා. ඒක බලනකොට ඒ පරීක්ෂණ කරන කෙනා තේරුණා මේ කතාව අර විපස්සනා සිද්ධ වෙච්ච කතාවයි අර එදා කරපු කතාවයි දෙකම එකයි. ගොඩක් විපස්සනා මේ වගේ අර අත්දැකීම් තියෙනවා. භාවනා කරනකොට නිකන් පීඩන මේ වගේ ගති ගොඩක් එනවා. පළකයට අර මොකක් හරි වෙන ඒවා එනවා. ඊටකොට මෙත්තානන්දට භාවනා කරනකොට මේ වගේ සිද්ධ වෙලා විපස්සනා කරනකොට අර පීඩන මේ වගේ එනවා. අවසානයේ නිකන් අර නිදහස් ලබා ගත්තේ ඒවත් එක්ක නිකන් අර පින්තූර පෙනෙනවා පොඩි ළමයි අර දොස්තරගේ ඇඟින් එහෙම යන්නේ. ඊට පස්සේ අර පරීක්ෂණ දෙක පස්සේ බැලුවේ. ඒකෙන් තමයි මෙත්තානන්ද තේරුණා ඒක තමයි මම අර දැකපු ළමයි මම තමයි. ඉතින් මෙත්තානන්ද කියන්නේ විපස්සනා හරි ගියොත් හරි. ඒ පොඩි කාලේම ඒවා එන්න පුළුවන් අර භාවනා. එච්චරයි. I have this file with this study of this Russian doctor. If somebody is curious, I can send this. හමුදුන ළඟ තාම අර රෂන් දොස්තරගේ අර කතාව ළඟ තියෙනවා. කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේ පන්තියෙන් පස්සේ ඉල්ලගමු. ඔව්. හොඳයි. එතකොට මම දැන් අපේ වෙලාව ගිහිල්ලා එනිසා මෑණියන්ගෙන් අර මෙහන්නේ. ඒකට තව දුට්ටක් වෙලා යනවනේ. දැන් මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඉන්නවා. බුදුන් මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මවුරුසේ පිළිසිඳ ගන්න එක දන්නවා. ඉන්නවත් දන්නවා බිහි වෙනවත් දන්නවා. එතකොට පච්චේක බෝධිසත්වවරු පිළිසිඳ ගන්නවා දන්නවා ඉන්නවා දන්නවා බිහි වෙනවා දන්නේ. මහා සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වගේ ආරහතන් වහන්සේ පිළිසිඳ ගන්නවා දන්නවා ඉන්නවා දන්නේ නැහැ බිහි වෙනවා දන්නේ නැහැ. අපි මොකුත් දන්නේ නැහැ. මහා සවයන්ත අර එන වෙලාවට විතරයි පිළිසිඳ ගන්නවා දන්නවා. ඉන්නවා දන්නේ නැහැ බිහි වෙනවා දන්නේ. ඒ මහරහතන් වහන්සේලා නෑ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වගේ විතරයි. So no, there is another. So Lokamra maybe wanted to ask some other people, but because if we do that, we will run out of time. Lokamra started immediately himself. There is this thing, the bodhisattvas in the last life. One of their special abilities is they know about the conception. The conception happens like knowingly for a bodhisattva in the last life. Staying in the mother's womb also happens knowingly, and even the birth itself, being born out of the womb, happens knowingly for the bodhisattva in the last life.
for Pacheka Buddhas, this getting born, the first two also happen knowingly, but the being born out of the womb does not happen knowingly. And for these great disciples, that means like Venerable Sariputta and Mahamoggallana, only the conception happens knowingly. The staying in the womb and going out of the womb, like the birth itself, does not happen knowingly. ගාද්දනෙක ඉතින් මේ ප්‍රතිසන්දිය ගන්න සෝමනාස මිනිසෙක් වෙලා ඉපදෙන ලොකු කුසලයක් ඉන්නේ සෝමනාස සහගත සිතක් නෑ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රතිසන්දිය ගන්න ඉතින් මේ මොකක් පින්වන්තය දන්නවා ඇති ප්‍රතිසන්දිය ගන්නවා. අර වගේ. So it's actually quite possible that this is like some people that have, because getting a human birth happens because of some really quite strong wholesomeness. So with some people that are really quite developed, they might actually know when this like before the death happens, there is this kind of sign or something like that signifying where the destination might be. So some really developed people might actually get the proper idea that now this is like the rebirth thing that like going to happen into a human existence. ඔව් දැන් අර මේ මොකක්ද සූත්‍රයෙන් කියලා මතකුණා දැන් කියන්න කියලා හිතේ. මට එහෙම රෝගයක් තියෙනවා. මේ ඒ බෝසත් කතාවල වගේ එකක් තමයි මේ කියන්නේ. ඒක දැන් පස්සේ මතකුණාම කියන්නේ. දැන් ඉතින් අපිට ඒ විදිහට විඥානයක් දැන් කොහොම හරි මව් කුසේක හටගන්න එපා. ඊට ඔබ සුගතින් ගච්ඡ. දැන් අර දෙවියෝ මේ මනුස්ස ලෝකයට කියන්නේ සුගතිය කියලා. දෙවියෝ ඉතින් මේ එහෙන් චුත්ත වෙන්න කිට්ටු වෙනකොට මේ තයින් ආහින් දන්ති. ඒතකොට තැනට ඇවිදිනවා. මාලා මිලා යන්ති මල් පප වෙලා. කච්චේ දේත දාවන්ති වත්තා කිලිට්ටන් දේවා ඉතින් වෙනවට දැනගන්නවා අනිත් දේවල්. ඒතකොට කියනවා ඊටොබ සුගතින් ගච්ඡ කියලා. යන්න ඔබලා මේ සුගතියට කියලා. දෙවියෝ සුගතිය කියන්නේ මෙහෙට. So that is another thing that it's somewhere probably in the first part of Samyutta Nikaya. So now the devas or these celestial beings, they have some signs that are showing that a particular one of them is about to like pass away from that state and re-arise somewhere else. So when these signs start appearing, the other devas might come and tell this one that is like getting the signs of like the end of the deva life. They might say to this deva like now these signs are there, please take a fortunate rebirth. So this Sugati fortunate rebirth here actually refers to a human realm. එතකොට ඒ දෙවියෝ නම් දේවතාවුන්ට නැතන් දෙවියන්ට මේ දැනුමක් ඇති. මේ මව ශරීරයට ගොය පිළිඳ ගන්න තැන දන්නවා ඇති. නැතන් දේවරු දන්නේ නැතුව ඇති. දෙකම තියෙනවා. So Lokam says for the devas, some of them actually might have the idea where the like next destination is. Some of them don't know, but some of them like might have the idea. දැන් අර අනිත් කර්මය කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කියලා බෙදනවනේ. එතකොට අපේ කර්මයක් තියෙනවනේ. අපි කරන කුසල අකුසල කර්ම තියෙනවා. ඒ කර්ම නිමිත්තක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපිට මේ නිමිත්ත දැන් අපි කියමුකෝ මේ පන්තිය කියලා. කර්ම නිමිත්ත කර්මය ඉතින් මේ භාවනාවක පටන් ගන්නවා. කුසලයේ මේකට හැරෙන. කර්ම නිමිත්ත මේ පන්තිය පේනවා. ඒකට මරණාසන්න කාලය වගේ පේන්නේ. මේකට ඒ දවස් දෙකේ පෙන්න පුළුවන් මාසයකට කලින් පෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කියන්න බෑ. කර්මය කර්ම නිමිත්ත.
ඒක ගතිය නෙමෙයි. ගතිය කියලා ගතිය. ගතිය කියන්නේ අපි කොහරි උපදින තැන ගති නිමිත්තක් තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ ගති නිමිත්ත පේන්න පුළුවන්. මේ මොකක් හරි. So අර තියෙන චිත්ත ගාව මොකද්ද මේ ධම්මික උපාසක මහත්තයාම කියන්නේ මල් දාලා දෙන්න මේ ඉඳ කියලා. ඒ ගති නිමිත්ත පේන්න පුළුවන්. So when the death occurs, there are like things that happen before that. There is 4 things altogether is called karma itself, or a sign or characteristic of some karma or action, and destination or characteristic or sign of the destination. So one of these can arise in a person before the death, and Lokam says it does not have to necessarily be like immediate, like just before the death. It might be even like up to 1 month before death. ඔව් ඒ වගේ කියන අර ප්‍රතිසන්දිය ගන්න තැන් ඇතැම් අයට තේරෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් අයට නොතේරී ඉන්න පුළුවන්. So when that happens, some people might understand this is like something that occurred was like the sign of karma, or the karma, or the sign of karma, or the destination, or some the sign of destination happening to me. Some other people might not understand that what was just now occurring was this thing. ඔව් ඉතින් මේ මම මේ තරුණ කාලේ භාවනා පන්තියක් පැවැත්වුවා නක්කාවත්ති ධම්ම කන්දානුරුත් එක්කලා. ඒක ඉතින් ගෝවා හිටියා ඔය 100 ගණනක් පිරිස. හාමුදුරුවෝ හිටියා 20ක් විතර. ලොකු නායක හාමුදුරුවෝ. ඉතින් අපේ මේ චන්දිමාණ්ඩන්ගේ ලොකු හාමුදුරුවෝ හිටියා. ඉතින් මම ඉන්නකොට ඒ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ පේන විදිහට අද නම් මට මොකකටවත් මේ සහභාගී වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම හැබැයි ගුණා ගන්න. ඉතින් මේ අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. උන්ද හරියම මේ පන්සලට හිටවත්. ඉතින් දැන් මැරෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ මට කිව්වා පිළිත් ටිකක් කියලා මේ මොනවාරි දෙන එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකට යන්න ඕනේ. පිළිත් ටිකක් කියන්නේ අම්මා දැන් නැති වෙන්න යන්නේ. මම කොහොමදයි ගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ගියා. ගියාන් පස්සේ ඉතින් හොඳ මල ඒ පිළිත් කියනකොට. So like you know, do tarun kale. ඔව් මට අවුරුදු 20ක් විවාහිත. So like Lokamdu was in his 20s, kind of freshly ordained monk, and at that point Venerable Dhammakanda was there. There was some retreat somewhere where there were about 20 monks and maybe like few hundred lay people are participating. But anyway, one day the chief incumbent of that particular temple told Loku Hamuduru, now whenever please in the evening don't accept any jobs like interviews or anything, but, like keep your schedules free, and because there is this elderly mother that is going to pass away, and we were asked to go and chant some spirit for her. So like come with me. So Lokohamdu went to chant the spirit, and while they were chanting these protection chants, this elderly lady died. ඔය ඉතින් මේ හොඳ මලා කියලා දැන් ඉතින් ඇවිල්ලා දැන් හිට පාන්සු කුලට යන අද කොහොමද මේ ඉතින් තියෙන පාන්සු කුල වැඩ තියෙනනේ. ඉතින් බලන්නකො මට දැන් මේ ආන්දරටත් කියන භාවනා පන්තියේ ඉන්න කට්ටියන් දැන් මේ කට්ටියත් යන්න එපා කීප දෙනෙක් කිය දැන් ආන්දු හන්දෑවෙක් කියනවා. දැන් මැරිලානේ. ඉතින් ඔන්න පාන්සු කුලට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මොකක් කන්නේ. ආය ආන්දෝ ගියා බලන්න මොකද කියලා. හොඳ දැන් හොඳට ජීවත් වෙනවා. ඔව් මැරිච්ච එක්කෙනා හොඳට නැගිටලා ඉන්නවා. හොඳට මැරිලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ආත්තම මොකද්ද උනේ කියලා. හොඳා ගියාලු හොඳ ලෝකයකට පිළිත් කිය ඉන්න වෙලාව. බැලුවම නැගිටලා හාමුදුරුවෝ කියලා පිළිත් කිය හිටියා. හාමුදුරුවෝ නෑලු ගිහින් ඒ ලෝකේ හරි ලක්ෂණයිලු. මම දැන් සමානකින් දෙක් පුතේ යන්න ඕනේ. මෙහි හරි නෑ.
දැන් හේයන්ට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් කර්ම නිමිත්ත අර ගතිය කොහම හරි ගත්තේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිසන්දිය ගත්තේ නැහැ. ආයෙත් හිතම ඇවිල්ලා. ලස්සන තැනලු. මොකෙන්ද වගේ රෝදකින්ලු ගියේ. ලස්සන නිල් පාට රෝදකින් එහාට ගියාලු. ගිහින් ඒ බැලුවා ලස්සන ගොයන් එහෙම තියෙනවා. ලස්සන මල් ගස් තියෙනවා. මේට වැඩි හොඳයිලු. දැන් මම ඒ යන්න ඕනේ කියලා. මේ පන්ති වෙනකම් මලේ නැහැ කොයි ගෙදරද. So I don't know if I got it correctly. So anyway, so she seemingly passed away, but ඒ කරදර ගැන කවුරුත් කිව්වද? දැන් පන්ති තියෙනවා ඒකට කරදර වෙනවා කවුරුත් කිව්වද? හිතුණාද විතරයි? ඒ අත්තමටද? නෑ ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්වා නෑ දැන් මිය ගියට අර ලොකුහාන් කියන්නේ දැන් පන්තියට ගන්න භාවනා පන්තිය. So now when it seems she passed away during the chanting, the chief monk there said, now this is going to be kind of troublesome because there are these pass away rites which are normally done, and few monks that were supposed to be taking part in this meditation retreat will be like disturbed by attending to those things. So that's what the chief monk said, but at the end suddenly this lady like set up and was okay. And when they asked her, she said she has gone in a kind of very beautiful blue cart or something. Blue ring. Ringed. Yeah. Wheel. Okay, in a blue wheel, somewhere where there were like there was like nice paddy field and nice trees and flowers, more beautiful than here. And she said that place is really good. I'm going to go there, but I'm going to stay here for some time, maybe a week or two or something. දැන් ඒව කල්පනා කරලා කතා කරගෙන ඉන්න දැහි ගන්න තමයි තිබුණේ ඔළුව. So then මෙහෙ වැඩක් නැහැලු. she was like determined this place is no good really, so I am going to go there. Anyway, she managed to stay alive all the time the meditation lecture was going on and passed away only after that. ඔය ඉතින් මාස ගානකට පස්සේ ඉතින් මේ පන්තිත්‍යර උංග දාසකින් උන්ද මල 70 මල. කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්නකොට ගිහිල්ලා තියන්න. So Lokam said, so in her this what she saw was the Gati Nimitta, this like sign or characteristic of the destination, but the destination did not happen itself. That means like she did not die. දැන් මේ මරණය අපිට දුකයි වගේ ඉන්නේ අපිට අවබෝධයක් නැහැ. තාම අපි මැරිච්ච නැති නිසා දැන් මට එහෙම තීච්චේ කොළුවේ නැතුව ගියා. So generally we actually don't have that experience we don't have since we are still living. So and Lokam said even whatever kind of fear of death or uneasiness about death might be there, Lokohamudu says he has lost his one because of experiences like that. මේ අපේ මධ්‍යස්ථානයේ පැරණි සභාපති කඳුබඩ. So another one was like this. There was this like chairman of the let's say group of trustees or like the board that was managing the original old meditation. හරි හොඳ එක්කනේ එයා උංගක් ඔය බුරු මහඳුන්ගේ බණ සම්පූර්ණ එයා තමයි බණ ලිව්වේ පරිවර්තනය කළේ මේ ඔය සංගරාවක් එහෙමත් ගහලා තුනා. මේ සභාපති මහත්තයාගේ නෝන ආමින්යා. ඉතින් එයා ගා භාවනා කරපු කෙනෙක්. So this gentleman අර බණ ලියුවා මෙයාද නෝනද? නෝනා සහාය දුන්නා. මහත්තයා තමයි ලිව්වේ කිව්වේ. ඉතින් අර නෝනා නෝනා මැරිච්ච හැටි කියන්නේ යන්නේ මේ. So anyway, so he got involved in translating and publishing some of the Dhamma talks given by his Burmese masters. Anyway, his wife was very similar character, so she was like actually experienced meditator, and she was helping with his duties that he was doing, like managing the center and translating and printing those things. Oh,
ඒ ජීවත් වෙන කාලේ මට මම තරුණ කාලේනේ. ඉතින් ඇවිල්ලා කියනවා මේ කොහොම ඉඳලා බෑ ඔය මොනිකම ඒක එක්කෝ භාවනා ගන්න පොඩි යන්න නැත්නම් ඉගෙන ගන්න මොකක් හරි ඔහම. ඉතින් මට හැමදාම දැක්කොත් ඉතින් අවවාද අනුශාසනා කරලා තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් නායකහඬු තව නැති වුණාට පස්සේ හුඟක් කල් මේ අම්මා හිටියා. දැන් මං ඒතකොට පාලනය කරන බලා ගන්නවා. ඉතින් දවසක් එයාගේ පුතා බාල පුතා ඉඳගෙන හාමුදුරනේ අම්මා කියනවා දැන් මැරෙනවා. තව පැයකින් මැරෙනවා. ඔබ වහන්සේට එන්න කියලා කියනවා. කතා කරලා මැරෙන්න. ඉතින් දැන් මේ මං භාවනා පැයව මං දැක්ක භාවනා පැයලා ඒ මාත්‍ය ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා. මං ඇහුවා මොකද මහත්තයා මොකද අනේ ආන්නේ අපේ අම්මා මැරෙනවලු තාජුත්තකින් මැරෙනවලු. ඒ මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ වහන්සේ එක්ක කතා කරන්න ඕනලු. කතා කරලා මැරෙන්න ඕනේ කියලා මේ කියන ඔබ වහන්සේ බලලා මැරෙන්න ඕනේ. මං ගියා එහෙනම් යන් කියලා ඉතින් මං ගියා අපේ සද්දාරාමත්. ගිහිල්ලා මං ඇහුවා මොනවද දැන් ඉතින් කරන්න ඕනේ? ඔබ වහන්සේ ඔය මට ආජීව වට්ටමක ඉතිරි දෙන්න ඒ ඇති ඊට වඩා ඕනනම් පිළික් කියන්නේ. දැන් කතා කරන්න ඉතින් හරියන්නේ. ඒක දිග වැඩි නේද? So anyway, so when I was young, she very often used to come, and whenever she saw me, she used to tell me, like Poti Hamadun is like that's the way of addressing young monks usually, or junior monks. Like young monk, listen, you cannot just stay like this. Either you have to meditate or study, or like do something proper. So in this way, she was very often like advising me, looking after what I do. So anyway, after the chief monk, that means Venerable Sumatipala passed away, I was looking after the center, and at that point, she was really quite old. So one day, there was in the old center they have these group meditation times. So people were doing group meditation, and I saw her son standing aside. So then I went to ask him what is happening now. Is group meditation? He says, Bhante, I'm sorry, but you know our mother, she says she's going to pass away very soon, within 1 hour, and she said she cannot go without like seeing you at least one last time. So please, if Bhante, if you can come with me to see my mother. So when I got there, I asked her, so Amma, what is this about? She said, please Bhante, if you can give me this 8 precept over householder and then chant some sutta, that would be really nice. Hari. ඉතින් මම මේ ආජීවට්ටමක තියලා දුන්නා ඉතින් මේ දැන් ඉතින් එහෙනම් මම නිදා ගන්නවා කිව්වා මට. මම කිව්වා නිදා ගන්න එපා මම පිළිත් ටිකක් කියන්න යමු ඉන්න කියලා. අනේ නිදාගත්තා එහෙම. ඒකේ ආයෙ නිදාගත්තම තමයි. So she said. එහෙම පිළිත් නුලක් තියාගෙන නිදාගත්තා නිද්ද ගියා. So she got 8 precepts over householder, and she said, now I'm going to sleep. So Lokam told her, no, don't sleep yet. I am going to chant some paritta for you. But she said, no, that's okay, I'm going to sleep. And she just took the pirit thread in her hands and kind of started sleeping. Oh, Mama, ඉතින් පිටිද නවත්තලා මම හිතුවා මැරිලා තමයි. ඒ මැරිලා තියෙන මම ඉතින් බැලුවා හුස්ම වැටෙනවාද කියලා. බලපුවම නෑ. මම ගියා මේ ආනන්ද පුතාට කිව්වා මහත්තයෝ අම්මා නම් හොඳටම නිදි මැරිලා තමයි මට හිතෙන්නේ කිව්වා. අනේ ආන්නේ ඔබ වහන්සේටත් පිස්සු අපේ අම්මා ඔහොම බුදිය ගන්නවා. ඔබ වහන්සේ යන්න. එදන්නේ අපේ අම්මා ඔහොම නිදා ගන්න. ඔය ඔබ වහන්සේ නිකන් කරදර කරන්නේ. So then as I was chanting, she really kind of slumped a bit or something. So Lokam thought, now she must have passed away during the chanting. So he stopped and checked, and it seemed she was actually not breathing. So he told the son, Mr. So-and-so, now I think your mother has really passed away during the chanting. And the guy told Lokam, no, Bhante, this our mother, she just sleeps like that. I'm sorry for inconveniencing you like this,
but don't get like crazy as my mother is getting. Just this is okay. She's just sleeping. You can now go back to the center. මං කිව්වා මේක නම් නින්දක් නෙවෙයි මහත්යනේ බලලා කියන්නේ කියලා. ඊට පැයකින් ඉඳන් මට කියන්නේ අනේ වහන්නේ අම්මා මැරිලා. So then Lokam said, no, I don't think it's a normal sleep. You have to, it's better if you have that checked if that's real sleep or what. Anyway, Lokam has left, but within 1 hour he got message from that gentleman saying that the mother has actually passed away. ඉතින් දැන් ඔහම මරණ තියෙනවා. දැන් එදායිම මට මරණ දුකයි කියනවා නේද? පිළිගන්නේ නැහනේ. So now we have the, like in the scriptures is very clearly stated that death is suffering or maranang dukkam. But like after experiencing this with this elderly lady, this idea kind of completely disappeared from my head. ඔව් ඒ වගේ දෙකක් දැකගෙන මට වැඩි වැඩිම විදිහට අපි මට වැඩිමත් හාමුදුරු දෙනමක් හිටියා. ඒ වැඩිමල් ආණ්ඩුව මේ පයිලට් කෙනෙක් මේ ධම්මදාසි කියලා. ඉතින් දැන් මේ මම අර කුටිය කරලා මම තමයි ආණ්ඩුවන්ට වයසේ කාලේ මේ බැලුවේ. ඉතින් මේ බලනකොට දවසේ අසනීප වුණා. අසනීප වෙලා දවසක් මට එන්න කිව්වා. හන්දේ මම ඉතින් ගියා මම දුකානේ මොනවද ඕනේ කියලා. නෑ පෙමතිට මම මේ මාළඟ තියෙනවා දෙන්න කතා කරේ. මම මොනවද කියලා දෙන්නේ. 1යි 2යි 3යි 4යි කියලා මේ අතේ තිබ්බා. මම මොනවද 4 1යි 2යි මොනවද මේ කායානුපස්සන වේදනානුපස්සන චිත්තානුපස්සන ධම්මානුපස්සන කියලා එහෙම නින්ද ගියා ඉවරයි. ඉතින් ඒක මට ඒ දාන්නේ මරණය දුකක් නෙපෙන්නේ. So that was not the only incident. There were some other. Another was, there was this monk that was more senior than me and actually quite elderly called Dhammadasi. He used to be an army pilot. But anyway, when he was quite old and sick, I was looking after him. So one day he called me. So I came and asked him what's going on. But then he said, no, I need to give you something I have. Like outstretch your hand because I want to give you something. So then he seemingly put something in his palm, saying like this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So then Lokam says, what is this 1, 2, 3, 4? So he says this Kayanupassana, Vedananupassana, Chittanupassana, Dhammanupassana is that he closed Lokham's like hand and kind of lied down, and it seemed like he just fell asleep, but he actually passed away. So that was another experience because of which Lokohamudu's idea of death as suffering was kind of dispelled. වරච්චර සූත්‍රයේ තියෙන ඒ මහාඳුර මැරෙනකොට මේ නිදා පිපුණාසේ මේ ඒ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුණා කියලා. ඊට පස්සේ බලපෑම අත්තරාව ළඟ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දන්නේ සිවුර පොරවන විදියට තමයි සරුව පෙරෙව්වේ. ඒතකොට දෙවංගනෝ කල්පනා කළා මේ ආන්දෝතව මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න විදියට තමයි හිතන්නේ කියලා කන්නඩියක් පෙන්වවලු කියන කන්නඩියක් හැදුවා. ඒතකොට දැනගත්තලු දෙවියෙක් කියලා. එතනින් සුත්‍ර ආයෙත් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට හම්බෙන්න ආවා. අච්චර සූත්‍රේ. So there is a sutta also from the first section of Samyutta Nikaya. I think it might be called like heavenly nymphs or something like that, the English translation. So anyway, the story is there was a practicing monk and he passed away while practicing. So when he opened his eyes, he suddenly saw these heavenly nymphs surrounding him in this kind of. So he was really upset, and because of the way he was like trying to arrange his like robes, the nymphs like female devas, they understood he is not understanding. He is now in a heavenly realm. He is still like thinking he is still back when he was a human.
So they showed him a mirror. So then he saw himself as this Deva, not a monk anymore, and he was quite upset, and he went to see the Buddha. So then he got some advice, which was basically just continue the same thing. Same practices. දෙවිය බුදුහාමුදුරන්ට ඇවිල්ලා කියනවා අච්චරාගණ සම්බුත්තම් පිසාච ගණ සේවිතම් වනන්තම් මෝහනන්නාම කතං යාත්‍රා භවිස්සති උජුකෝ නාමසෝ මග්ගෝ අභයා නාම සාදිසා අතෝ අකුජනෝ නාම ධම්මචක්කේ සංයුතෝ කිරීතස්ස අපාලම්බෝ අතස්ස පරිවාණ ධම්මා සාරති භූමි සම්මා දිට්ඨි පුරේජා යස්සේසා දිසං යානං ඉත්‍යා පුරිසස්සවා සච්චේ ඒතේන යානේන නිබ්බානස්සේව සාන්තිකේ එතන කිය ඒසුව මග්ගෝ ඒ ගිය පාරෙන් පරයන්ක බුදු. So when this now freshly arisen Deva visits the Buddha and asks him what to do, he says that it's the same path you were as before. ඔය ගිය පාර මේ කායන පාරම යන්නේ. දැන් මේ අපි මේ මරණය උප්පත්ති අනුමාන ඥානයෙන් තමයි අරගන්නේ තේම වෙලාවට. මරණ වෙලාවට විතරයි ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ. ඒ මරණ ආසන්න චිත්ත වීති විතරයි ප්‍රත්‍යක්ෂ. උපත්තිය මරණය දෙකමයි. ඔව් දෙකම. ප්‍රතිදාන්ති විඥාන. So for අනුමාන ඥානය. So for birth and death, actually the only option we have available is by like deduction, something like Inference. Inference, yeah. ඉතින් දැන් එහෙම තමයි අපිට දැන් මේ Because the first then experience when it happens like this, the death we are dead, and that's the thing. So ඔව්. දැන් කොහොම හරි බෝධිසත්ව කෙනෙකුට වැඩි හරි. බෝධිසත්ව කෙනෙකුට කල්ප ගාන ඔව් පාරමී උගා පුරන් තේරුම් ගන්න තිය. So Loka said, anyway, if you are bodhisattva, then have you bodhisattva antima ජීවිත විතරයි නේද? නෑ දැනගෙන තියෙනවා මේ දෙස්තන්තරයේ ඉපදිච්ච ගම්ම ගෙහකින් අට්ටි කෙලවුවනේ. අත් දෙක ඉරද අම්ම මොනවාද ගෙදර තියෙන්නේ කියලා. So anyway, it seems the bodhisattvas, they have some knowledge about birth and conception, even not only in the very past life, very last life they have. So anyway, so if you manage to become a bodhisattva, you can get some idea about the birth. දැන් Like first then මා ඖෂධ ගත්තා ඖෂධන් අට්ටි කිව්වනේ අට්ටි මොනවාද කියලා ඖෂධය. එතකොට ඒ ළඟ ආන්භාවවල දන්නවා. So no, Lokan was talking about the last two births before the last. In the case of our Buddha, so the two births before that were this Vesampara and Mahausaddha. So in both births there was already some knowledge about where he was going to be born when that was happening. Okay, එහෙම මේකේ මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේලාට දැනුම තිබුණාට අනිත් අයට නෑ ඒක. So but that is only the like great bodhisattvas that have this specific knowledge, not others. ඉපදුණෙන් පස්සේ තියෙන දුක් තමයි මේ කතා කරන්න වෙන්නේ. So it's only after the birth has already happened that then the talk about dukkha or suffering starts. දැන් ඉපදිච්චයන් පස්සේ දැක්ක දුක් දැක්කද කියලා අහනවා දේවදූත සූත්‍රයේ. So in Devadutta or the Divine Messenger Sutta, it is explained like that. Have you not seen that? ඔව් මැරිච්ච කෙනෙක් දැක්කද කියලා අහනවා. The like messengers of death. මරජ්ජුරු ඉතින් මේක ආදාන්න කෙනෙක් ඒව අහලා බලලා තමයි දාන්නේ පල්ලයට. Have you not ever seen sick person or old person or dead person? ඉතින් දැන් බලන්න වෙන්නේ මේක. ඒක හරි හොඳ කතාවක් ඉතින් මේ. මරණයකට මරණ වෙලාවේ අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. මරණ කාලේවා මරණ සමයේවා.
The other thing is there are these two terms, the occasion of death and time of death. Oh. Time, death period or something like that. ඔය හොඳට විපස්සනා කරන එක්කෙනෙකුට විතරයි. So one can actually get enlightenment or some realization during those two. The occasion of death is the really like dying moment, and the time of death or time period of death means මරණ කාලය කියන සතියක් විතරද? මරණ සමය මරණ වෙලාව දැන් පැය 7ක් වගේ තියෙන මරණ කාලය කිව්වම මේක දැන් මාස ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්. So it can be up to even like months or few months time. So it's like one of them is like the occasion itself or like few hours before that, and the other term is used for the last up to few months before the death. So both of these occasions might be time where one gets a realization, but that applies only for people that have familiarized themselves thoroughly with vipassana or insight practice. මම කැමති මේ නායකයන්ව නැති වෙච්ච විදිහ අපේ මේ මට කියලා නැති වුණා. So what Lokahamudru finds very kind of quite agreeable and pleasing is the way that Venerable Sumatipala, the way Venerable Sumatipala passed away was, let's say, inspirational. උදේ භාවනා සම භාවනා ටයිම් පස්සේ මේ මට කතා කළා මේ සීවලි ආන්දන්ගේ අඩු ටැම්පත් කරන්න එකක් හදන්න තියෙනවා මේ තේමදී යන් කියලා බාසුන්නේ වැඩ කරන තැනට ගියා. So after the morning group meditation finished, he called me and said, Brahmasiri, let's go to the place where they are preparing it's called monument. Is it called monument or where you keep the ashes? Great sight. It's not really like anyway. So tombs, yeah. Yeah, so anyway, so it's like a place where you keep ashes of people that passed away. So like kind of tomb or something like that. So because the second monk that was normally in charge of Westerners passed away sometime before, they were erecting this tomb for him at the edge of the meditation land property. So this Venerable Sumatipal told Lokamu, let's go to see the workers there working at this grave site. ඉතින් දැන් මේ එතකොට නායකයන්ට 9ට විතර ඇති වෙලා කියනවා මේ මාත් මෙතෙන්ට හෙටින් එන්න වෙන මේ මෙතෙන් තව එකක් හදන්න කියන. So when they were there, the chief monk said, this one is going to be okay, but please build another one next to it for me, because there will be need for another one for me. මම ඒක ගණන් ගත්තෙත් නෑ හැම කිව්වට දැන් නායකයන්ට මේ උදේනේ කිව්වේ අනේ 4 වෙනකොට නැති වුණා. So he said this around 9 o'clock. That was like after the morning group meditation when we went to see how the workers are preparing the tomb. But I did not really, I kind of ignored what the chief monk was saying, not thinking it anything, just ignoring it. To see by 4 o'clock in the afternoon, the chief monk had already passed away. ඊට පස්සේ මේ දවල් බණක් කිව්වා. සාංගි බණක් කියලා වෙලා මේ වෙනදට මම බණ කියන්නේ. ඉතින් එදා නායකයන් බණ කිව්වා. බණ කියලා ආවා. මේ වැඩි වෙලාවක් නෑ වැඩි වෙලාවක් බණ කිව්වේ නෑ. ටිකයි බණ කියලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා මේ බැල් එක ගහුවා ගේ. ඉතින් බැල් එක ගහුවා මම බැල් එක ගණන් ගත්තේ නෑ. සුද්දත් බොහොම බැල් එක ගන්නවා. මිනිහා මාන්නේ මම බැන්නා ඉතින් මිනිහා සුද්දත් මොනවද වෙන්නේ කරන්නේ. ආයෙතරක් ඒ විදිහේ නායකයන් ඉතින් බැගින් බලපුවා ඇති නිදි.
So normally I was giving the kind of, before lunch or around lunchtime, one of the monks was giving Dhamma Talk in connection with the alms giving, because usually there was group of people that brought the food. So this is called like community food Dhamma Talk. So it's like kind of something like Anumodana or something like that. So normally I was giving that, but that day the chief monk decided to say this Dhamma Talk in connection with the alms food. It was not a long one, and when he finished, he rang the small bell. But because Sudat those days was a young Samanera, and as a prank he used to ring the bell, I went and scolded Sudat, telling him, why are you ringing this bell like this, like for just as a joke. But so I didn't come, and so the chief monk had to ring a second time to get me to come. So he said, please can you kind of look after my feet. Huh? Look how to water couple. Oh. So he asked me to like massage his feet, and as I was doing that, he suddenly told me no need, already is like dead or something, died. So then they took him to the hospital and he died there. දැන් බලන්න මේ දැන් ඒ අතේ තියෙන දෙයක් කතා එන්න වගේ කියලා. මරණය කෙරේ එතකොට මේ වෙනවා කියලා වෙලාව කියන්නේ නැතන අවබෝධයක් තියෙනවා. So he had some foreknowledge, like knowledge before that happened, that about the death. ඔය ඒ වගේ අය ඉන්නවා සමාජයේ. So there are people like that in the society. මගේ පියත් ඒවා. My father was actually the same way. වෙලාවක් කිව්වා. He even told us the time of his death. ආවල් වෙලාව මැරෙනවා. මේ ඉතින් දැන් හැන්දෑවේ කියලා තියෙන හෙට උදේ මේ වෙලාවට මැරෙනවා. So he informed the people at home that in the evening he told them tomorrow morning time on such and such, like at this when it's such and such time I am going to pass it. ඉතින් අපේ තාත්තට කවුරුත් කියන්නේ පිස්සු අප්පුවාමි කියලා. But our father was so there's like not proper translation. ඉතින් දැන් අපේ ලොගෝයක් කියන අපේ තාත්තට නම් අද නම් හොඳටම පිස්සුත් අද වෙලා ඉන්නවා. So anyway, so Apu Hamini is like gaffer, if I call him gaffer. Oh, so crazy old gaffer, okay. So because he's even the Hamini. So all crazy Apu Hamini. That's Hami. Hamini is lady, no? Okay. So anyway, so this crazy old gaffer, that was what he was called. So when he announced that he was going to pass away the next morning, nobody was taking him serious. අපේ අයියත් කිව්වා ඉතින් අපේ තාත්තට නම් ඇත්ත තමයි ගමේ මිනිස්සු කියන එක හොඳටම පිස්සුත් අද වෙලා. So it was one of my elder brothers that was looking after the household and my father. So he said, oh, now we can see that the village people, when they call him crazy old Hami, so they are right, because now he has shown his craziness. දැන් ඊට පස්සේ රැවුල කපලා ඔක්කොම කරලා So anyway, but because he knew he was going to pass away, so he prepared himself. So he took nice bath, shaved, and put on like you would say Sunday clothes, because he knew he was going to be buried. දැන් ඉතින් මේ
රැට කන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා මැරෙන එක්කෙනාට. In the evening he told them no need to eat, I am going to die, so no need. එතකොට මැරෙන එකනේ දැන් කන්න ඕනේ නැහැ. රෑ 12ට විතර ගියා තියෙනවා දැන් කන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමට කෑවා. Okay. But at 12 by midnight he was kind of hungry, so he said okay, let me have some food. ඊට පස්සේ පාන් වගේක් කපලා ඒකට බටර් වගේ මොනවද දාලා පාන් දීලා රැට ගන්න. ඒ කාලා උදේ ඇහැරිලා. ඇහැරිලා දැන් ඉතින් තවත් හොඳ රැවුල කපලා තව හොඳට ඇඳගෙන දැන් මැරෙන්නේ. තව චුට්ටකින් මැරෙනවනේ. So anyway, so what I said about shaving and putting on the like Sunday clothes, so that happened in the morning because he knew like he knew that he was going to pass away somewhere in the morning, so like he wanted to be really well prepared for that. ඉතින් දැන් තව මැරෙන්න තව මිනිත් 10ක් 15ක් තියෙනවා. මාස වැඩි වෙලාවක් නැහැ ඒ කියන වෙලාවට. ඉතින් ඒ වුණාට මේ ඉන්දියාපු වගේක් කන්න දීලා. So anyway, so at night I forgot to translate this. He has had some bread and butter or something anyway at night. So in the morning he knew, according to his prediction, he had like 15 minutes left only. But they brought the breakfast, which was this string hoppers. So he thought of eating some of the string hoppers. මේම ඉන්දියාප. ඒ පරිප්පුත් මේම එහෙම නැතිලා. So as he was kind of getting to eat the කිව්ව string වෙලාවට hoppers, මැරිලා. at the exact time he predicted, he died and fell into the food. ඔව් හරියට කිව්ව වෙලාවට. ඉතින් බලන්නකො ඉතින් ඒක කොහමද මැරෙන වෙලාව කියලා මැරෙන්න. ඒක හොඳ පිස්සුවක් නේද? So it's a real craziness, you know, if you see, he died at the exact moment he said he will. ඔව් ඉතින් ඒකද මේ කොහොම හරි ඒක කොහොම හරි දැනගන්නනේ. අපිට දැනෙන්නේ නැති අපිට තේරුන්නේ නැති වුණාට මොනවා somehow he managed to get the knowledge about his death, which we cannot understand. ඔව් අපිටත් ඒක ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් වුණාටයි. මරණ වෙලාව කියන්නේ. So if we ourselves manage to get this time of death, our own time of death, it might be good. ඔව් මම දවසක් මොකද්ද මේ මොකක්ද කිව්වෙන් පස්සේ කිව්වා මැරෙන වෙලාව කියලා මැරෙන්නේ කියලා. මම දවසක් මේ මානවෙන්ද ඉන්න කාලේ එයාගේ වෙන භාවනාවක් තිබුණා මම දන්නේ නැහැ භාවනාව. මැරෙන වෙලාව කියලා තමයි මැරෙන්නේ කියලා මට දවසක් කිව්වා. ඉතින් අපි පිළිගන්නේ නැහැ වань අර පිස්සුනේ. භාවනා කියා දෙන්න ගිය කාලේ. ඔව් මම භාවනාවක් කියා දෙන්න හදලා. So this actually long time before that, Lokamdu was trying to teach his father about the meditation that Lokamdu was practicing, because his father was following some kind of meditation practice. So when he went to kind of talk with his father about meditating, Lokamdu says the father told him like can you say at what point you are going to pass away because of your practice? And when Lokam said he couldn't, then the father kind of dismissed what Lokam was saying about his meditation. So the meaning was there was like a challenge of the father, like I am going to listen to you only if you can show me by your practice you will be able to predict your time of death. Oh මේ ළඟ බාසුන්නේ කෙනෙක් අපේ අම්මා මැරිලා මේ අද්දල් දාන දවසේ බාසුන්නේ යන් කිව්වා මං කවනේ තබාගුන්නේ එන්න එපා නෑ මං කව එනවනම් අපේ තාත්තා එක්ක කතා කරන්න එපා කියලා පොරොන්දු වෙලා ගියා. පස්සරයක් ආයෙත් කිව්වා තාත්තත් එක්ක කතා කරන්න එපා කියලා. තාත්තා නිකන් පොල්ලෙක් වගේ නිකන් ඉන්නේ අර කොටියක් උඩලා ඉඳලා. මේ මනුස්සයා බණ කියන විලාව එතෙන්ට ගිහිලා වයස කීයද කියලා මේ තියෙන වෙලාව කිව්වා වයස. මේ වෙලාව වයස. ඉතින් මේ වෙලාව කියන්නේ මොකද්ද? මේ වෙලාව කියන්නේ මනුස්සය මේ වෙලාව. ඔන්න ඔහොම පටන් ගන්න දැන් කියලා උපාරටි බාංගට වරනවා. අර බණ කියන මිනිස්සු ටික දේන බණ අහන මිනිස්සු එතෙන්ට ගියා. ඒ හාමුදුරුවෝ නමනාපුණ මගේ වැඩක් කියලා. කොයි කෙනෙක් කෙනෙක් ඉතින් හොඳ පිස්සුව. තේරුම් ගන්න ඇතිය. So now anyway, Lokam was illustrating about the
craziness of his father. So there was, we have heard the story many times before. It's about when Lokoham's mother passed away. One of the workers from the center wanted to go and visit the funeral together with Lokohamudu. So Lokohamudu beforehand actually told the people at home, you should ask the local monk to do it because that's the proper way of doing it. So anyway, this local monk was giving a Dhamma talk that is given at funerals or something. And so before coming there, Lokoham told this worker, okay, you can come along, but you have to promise me not to speak with my father. And like few times, 4 or 5 times, he made the worker swear that he won't speak with the father. So anyway, as this Dhamma talk by this local monk was going on, this worker saw the father sitting somewhere in the back, anyway, just kind of as an innocent child sitting somewhere aside or outside or something. So he went to ask this guy, that Lokohamu's father, how old are you? So then this father said, what? No, how to say this in English? So something like, how old are you? Something like the answer was something like as old as it's now. So then this guy said, what do you mean? What do you mean as it's now? So then he started explaining this in Abhidhammic terms about this Chitta Vidya and other things. So the other people heard that, and little by little, like all the people, except for the closest family members, everybody left the Dhamma talk given by the local monk and went to listen to Lokoham's father explanation. So then the local monk thought it was a kind of ploy by Lokohamuduru, and Lokohamuduru did that on purpose. So with great difficulty I managed to kind of iron out the situation. දැන් ඒක එක්කෙනා හිත කොයි විදිහකට හරි දැන් ආගමක් අදහන්නේ නැහැ. අන්තල් යන්නෙත් නැහැ. But the father was not following any religion, he was not going to any temples or churches. He was like ඒ කොමාරි හිත මොකකට හරි හැදිලා. So everyone, Saranai, may you be well and happy, and thanks for listening.